Okay, so good afternoon, all of you. So I thought in last 2 weeks I have shared the Google form for the submission of the IQM practical and side by side submission of the assignment write also. Okay, so already I have given the deadline for that both things and that will be over. Okay, so this is last reminder to you before 30th May. Okay, this end of this month you have to submit these two files. One is a practical submission, second is assignment submission. Okay, so after this completion of your lectures, all subject lectures, I thought near about 25th or 26th 3 to 4 subject will be over. Only one, that HMT or MD, will be remaining, and that will be completed after up to 30 or first week of the June. Okay, so after 24 or 25th, our advanced technical training will be start. Okay, so in day, whatever our regular timetable is there, 4 to 5 lectures. So in that first 2 hours, we will give for the our lecture session, EMD or HMT, and remaining 3 hours that will be for advanced technical training. Okay, so after that you don't get sometimes for this write up and all things. Okay, so I request to you, all of you, please complete this write up, whatever the practical and assignment for all the subjects. Try to complete it before 25th May. I have given only small write-up, 1 to 2 page write-up for the practical also and assignments also. Only two questions are there. Okay, questions are there. So try to complete this write-up before 25th May. So you will get some time for your other activities, for your advanced technical trainings, and please attend that advanced technical training sincerely. That will be helpful for your future career only. And second thing I want to share here, so those who are joined the Tata Technology program, those who are having already try to complete that DRE fundamental and advanced by 30th May. So your final assessment will be on 30th. Benefit of this Tata DRE program, for your information, whatever your senior batch and your actually that 2020 pass out student, DRE students, and 2021 means you are a senior currently final year students, they got opportunity to attend interview drive of that Tata Technology from that side. Those who have scored 60 score and above that 60 score of the final assessment of the Tata DRE, they are directly selected for the final interview in the Tata Technology. So this is the big opportunity. So from the 2020 pass out batch, near about 7 to 8 students has selected for directly interview of the Tata Technology. Yesterday I got mail from them. So that is a good news for that 7 or 8 students. So I request those who are having already having in the Tata Technology program. So I request them, please do sincerely that fundamental and advanced part in the Tata DAD program. Just to you have to watch that video and complete that program. Okay, with sincerely. Once you go through that all the videos, you will get some ideas and you will get some theory part of that each and everything, and then it will be helpful for you to attend the final assessment of the Tata DRE on 30th May in next week. Okay, हे खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला असं एवढी अपॉर्च्युनिटी भेटते की जॉबसाठी, ते पण टाटा टेक्नॉलॉजीमध्ये. एवढी मोठी कंपनी आहे. तुम्ही बाकीच्या आता ऍक्टिव्हिटी पण नाही, तुम्हाला कॉलेजमध्ये एवढा वेळ नसतो. आता तुम्ही घरी आहात, लेक्चर झाल्यानंतर थोडा वेळ द्या. किती दिवसापूर्वीपासून मी सांगतोय, जे टाटा डीआरई मध्ये आहे त्यांनी ते प्रोग्राम कम्प्लीट करा, जेणेकरून तुम्हाला 30 मेची जी एक्झाम आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सॉल्व्ह करताना सोपं जाईल. त्याच्यामध्ये 100 मार्कची एक्झाम आहे, त्याच्यामध्ये 10 मार्कचे अटेंडन्सचे असते, ते मी देतो इथून. नंतर 10 मार्क आहेत ते प्रॅक्टिकलला आहेत, आणि राहिलेल्या 80 मार्क मधले 20 मार्क कदाचित ऍप्टिट्यूडला असतील, इंग्लिशला असतील 10 मार्क, आणि राहिलेले जे 50-60 मार्क आहेत, 60-70 मार्क, ते तुमच्या त्या पोर्टलवरचे
जे काही फंडामेंटल आणि ऍडव्हान्स पार्ट आहे त्याच्यातले टेक्निकल क्वेश्चन असतील. फक्त MCQ असतात. 100 क्वेश्चन, 100 मार्कची टेस्ट आहे. त्याच्यामध्ये 60 किंवा 60 पेक्षा जास्त मार्क पडले तर तुम्ही डायरेक्ट इंटरव्ह्यू साठी सिलेक्ट होता. हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी करायच्या नाहीत. डायरेक्ट टाटा टेक्नॉलॉजी सारख्या कंपनीमध्ये तुम्ही सिलेक्ट होता. ठीक आहे. So do sincerely, this is the part of this start technology, but our part of this write-up, that is a practical write-up and asset write-up. So that is very important. So I request all of you, please complete this. This is my humble request to you. Once that this last reminder, once that 30th May date is over, then I am not going to accept any assignment, any practical write-up from that students. Okay, so I am just directly put the 0 mark in front of that student roll number. Okay, so एकदम छोटं छोटं राईटअप दिलंय. 2-2 पेजेस आहेत. एका सब्जेक्टची जास्तीत जास्त 10 पेजेस होतील असाइनमेंटची आणि प्रॅक्टिकलची 5 ते 6. एकच पेज आहे प्रॅक्टिकलला. ठीक आहे, ते कम्प्लीट करा. गाईडलाईन दिलेत तुम्हाला काय काय कसं कसं लिहायचं आहे. ऑलरेडी सगळं सबमिशन अपलोड करा ह्या फाईलवरती, गुगल फॉर्म वरती. ठीक आहे, जे काही आता ऑलरेडी सिलेबस संपत आलाय. 2-3 लेक्चर मध्ये आपला सिलेबस संपतो. त्याच्यावर टेस्ट घेतले की IQMचा सिलेबस संपला. असे सगळ्या 2-3 सब्जेक्टचा सिलेबस संपत आलाय. नंतर फक्त HMT आणि MD चालू राहील आणि त्याच्यानंतर ऍडव्हान्स टेक्निकल ट्रेनिंग सुरू होईल आणि त्याचा इनडायरेक्टली बेनिफिट तुम्हाला तुमच्या नेक्स्ट सेमेस्टरमध्ये जे काय तुमचे कॅम्पस ड्राईव्ह येतील त्याच्यासाठी तुम्हाला होईल. आणि टाटा टेक्नॉलॉजी हा त्याचा एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. तर ते सिन्सिअरली करा आणि हे आपलं राईटअप पण सबमिशन लवकर करा. Okay, my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so yesterday in last lecture we have seen plan types: single sampling, double sampling, and multiple sampling. And on some examples of that single sampling, double sampling. Okay, so remove the chapter that will be continued from today lecture. So we have seen some control charts uses, then processes. Then we have to see which process actually we are controlling, and what is the benefit of this control charts through this graph. How we can understand this process is going to out of process or not. That things we can conclude from these control charts. Okay, so now you can see this is one of the best example. Now you can see here the process in control means this. Please just see carefully. This one of the graph is there that reading is plotted on that control charts. There is a 3 limit, upper control limit, lower control limit, and an average. That's a mean. Once you got these 3 readings, and then you can just draw your intermediate reading on this graph. So this is one of the example which process is in our control. So process in a control means points are randomly distributed around the center line and all points are within the control limits. अप्पर कंट्रोल लिमिट आणि लोअर कंट्रोल लिमिटच्या हे सगळे पॉइंट आत आहेत आणि ऍव्हरेज लाईनच्या खालती आणि वरती पण आहेत. म्हणजे तुमची ही प्रोसेस टोटली कंट्रोल मध्ये आहे. That will be indicated to your process in a control. Okay, how to identify our process is in control or not control. So if your higher limit, there is a upper control limit and lower control limit, in between that your reading are coming on the graphs, and above and below of that average line some readings are upper and lower side, so that will be indicated the your process within control only. Okay, so just try to understand. Then second, process not in control. Process तुमची कंट्रोल मध्ये नाही, हे कसं ओळखायचं? आउट ऑफ कंट्रोल कंडिशन काय काय असतात? 1 or more points outside control limits. जर अप्पर कंट्रोल लिमिटच्या आणि लोअर कंट्रोल लिमिटच्या खाली 1 किंवा 2 पॉइंट वरती असेल तर 8 or more points in a row on one side of the center line. ऍव्हरेज लाईनच्या खालती किंवा वरती जर सगळे किंवा 8 पॉइंट किंवा 8 पेक्षा जास्त पॉइंट असेल तर ती आउट ऑफ कंट्रोल.
8 or more points in a row moving in the same direction. जर एकच पाथ फॉलो करायला म्हणजे खालून वरती चालला अपवर्ड डायरेक्शन आणि कंटिन्यू तसंच व्हायला लागलं तर ती प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, किंवा वरून खाली यायला लागली तरी पण ती आउट ऑफ कंट्रोल. वी विल सी वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ द ग्राफ. Now you can see these are the some examples where we can say the process is not in control. Okay, so first graph you can see one or more points outside the control limits. Now you can see one point is outside of the upper control limit, एक point वरती गेलाय, ठीक आहे. So that means this process is not in control. Simple answer. Once your upper control and lower control limit you finalize, then your other reading must be in lower than this limit only. But one point having large dimension in respect to the upper control limit, so your process is not in control. Second, right side, top side, 8 or more points in a row on one side of the center line. ह्याच्यामध्ये बघा एकच पॉइंट फक्त ऍव्हरेजच्या वरती आहे, बाकी सगळे पॉइंट खाली आहेत. हा, लोअर कंट्रोल लिमिटच्या वरती आहेत, परंतु ऍव्हरेज लाईनच्या सगळेच खाली आहेत. म्हणजे ऍव्हरेज लाईन जी आपण दिली होती ती कशाला दिली? ऍव्हरेज लाईन तुमच्या सगळ्या पॉईंट रीडिंग एक तर ऍव्हरेज लाईनच्या वरती खालती अशा अवतीभोवती असले तर ती प्रोसेस एक कंट्रोल मध्ये आहे. पण सगळेच रीडिंग जर तुमचे खाल्ल्या बाजूला आहेत म्हणजे कुठंतरी एका साईडला चालू आहे रीडिंग, म्हणजे याचा अर्थ तुमची प्रोसेस कंट्रोल मध्ये नाही. थर्ड ग्राफ, लेफ्ट साइड बॉटम साइड, 8 or more points in a row moving in a same direction. बघा सुरुवातीला एकदम लोअर कंट्रोल लिमिट पासून एक पॉईंट होता, नंतर त्याच्यावरती थोडा, त्याच्यावरती असं करत करत ऍव्हरेजला परत क्रॉस केलं आणि वरती म्हणजे एकाच डायरेक्शनला, म्हणजे एकच डायरेक्शन फॉलो करतो, एक तर डाऊनवर्ड पासून अपवर्ड कर किंवा अपवर्ड पासून डाऊनवर्ड कर. तर त्याचा अर्थ काय? तुमची प्रोसेस कंट्रोल मध्ये नाही, हे तुम्ही ओळखायला पाहिजे. प्रोसेस मध्ये आहे कसं ओळखायचं? तर त्या ऍव्हरेज लाईनच्या खाली आणि वरती असे अराउंडला पॉइंट असले पाहिजे. आणि आउट एका लाईनला अशा पेक्षा जास्त पॉइंट असतील तरी पण ते out of control. Okay, so out of control processes, when the control chart indicates an out of control condition, a point outside the control limits or exhibiting trend, for example, contains both common causes of variation and assignable causes of the variation. So whatever we have seen the previous three example of the out of control process, so in that we have to just focus on the whatever points are going to outside of the upper control limit and lower control limit, and that reading we have to take corrective action. And those were graph showing the some nature like point getting the value below than the average value and getting some one direction nature graph. So that point we have to consider in the corrective action. And the assignable causes of the variation must be identified. So we have to identify the main cause of this out of control process reason, and if detrimental to the quality, assignable causes of the variation must be removed. We have to remove that out of control point from that reading, and we have to control of that process. And if increased quality, assignable causes must be incorporated into the process design. Once we get that optimum result, means we get the controlling process, so we can assignable causes means some negligible causes we can just import into that process design with some effective changes. Okay, then R chart and X chart. So it is used for measured numerical data from a process. Whatever we have going to complete that one of the process, manufacturing process, and we are going to showing with the help of some different control charts, which from that processes we can understood this process is going to smoothly or not. Okay, so this specially R chart and X chart are using for the measuring for the numerical data, means in the some processes we are just going to calculate some numerical data.
So for that purpose, we can use this R chart and X chart. So you can say just R chart and X chart is a specially designed for the measuring the numerical data. Okay. Start with at least 20 subgroups of observed values. You can go for the n number of the types, but for this chart, you can go for the at least 20 readings. म्हणजे कमीत कमी 20 रीडिंग असेल म्हणजे जेणेकरून त्याचा रिझल्ट चांगला येतो. सबग्रुप्स युजली कंटेन्स 3 to 6 ऑब्झर्वेशन इच म्हणजे हे सॅम्पल साईज सारखं आहे. We have seen the acceptance sampling in that single and double. So in that single, we are going to collect the only one lot size, and in that lot size, we have taken the sample size like 5, 6, 10. Okay. So in that, we are going to taking some 20 subgroups, and in that each subgroup, we have to going to take 3 to 6 readings. Okay. So for the processes to be in a control, both the R chart and X bar chart must be in a control. ओके. जर तुम्हाला प्रोसेस कंट्रोल मध्ये ठेवायचे असेल तर तुम्हाला हे दोन्ही चार्ट कंट्रोल मध्ये ठेवले पाहिजे. सो नेक्स्ट आर चार्ट मॉनिटर्स व्हेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस. आर चार्ट काय करतं त्या चाललेल्या प्रोसेस मधलं व्हेरिएशन झालेलं कॅल्क्युलेट करतं. ठीक आहे. आणि बघतं ते हे बरोबर आहे का हे बरोबर कुठं व्हेरिएशन झालं ते सांगतात लगेच. The characteristics of interest is measured on a numerical scale is a variables control chart. हे टोटली व्हेरिएबल कंट्रोल चार्ट आहे आर चार्ट. याच्यामध्ये जे काही न्यूमेरिकल स्केल आहे त्याच्यावरती आपण जास्त फोकस करतो. शो द सॅम्पल रेंज ओव्हर टाइम. ते प्रत्येक काहीतरी टायमिंगला 10 मिनिटं 20 मिनिटं आपण जे काही स्टँडर्ड सेट केले त्या प्रत्येक टाइमला ते एक रेंज दाखवतं सॅम्पलची म्हणजे ते प्रोसेसमध्ये आहे का नाही. रेंज आर डिफरन्स बिटवीन स्मॉलेस्ट अँड लार्जेस्ट व्हॅल्यू इन द सब ग्रुप म्हणजे एका ग्रुपमध्ये सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू आणि लहान व्हॅल्यू ह्याच्यातला ते डिफरन्स सारखं दाखवत राहतं ह्या चार्टमध्ये. फाइंड द मीन ऑफ द सब ग्रुप रेंजेस. ओके. त्याच्यातल्या प्रत्येक सब ग्रुप मध्ये वेगवेगळे रेंज आहे त्याचं काय करायचं मीन काढायचा. द सेंटर लाईन ऑफ द आर चार्ट म्हणजे जे काही आपल्या आर चार्ट मध्ये जे काही ऍव्हरेज लाईन आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करणार आर बार. For the R chart. After that, you can go for the calculation of the average and on the upper control. So you can just plot your other values on that chart. That will be easy for you. Lines to show the controls on the R chart. Okay. तुम्ही लाईन यूज केल्या की तुम्हाला काय होईल की ते लिमिट व्यवस्थित दिसतील. लाईन यूज करा. सेंटरला ऍव्हरेजला सॉलिड लाईन यूज करा. अप्पर लाईन लोअरला डॅश डॅश लाईन यूज करू शकता. प्लॉट द सक्सेसिव्ह सबग्रुप रेंजेस ॲज अ लाईन चार्ट. आणि बाकीचं जे काही इंटरमिडिएट रिडिंग आहेत त्याच्यावर तुम्ही प्लॉट करणार आहात ते काय करा लाईन चार्टच्या मदतीने ते ड्रॉ करा. म्हणजे पहिला पॉईंट घेतला की लाईन परत कंटिन्यू दुसऱ्या पॉईंटला जोडा असं कंटिन्यू लाईन चार्ट तयार करा. ठीक. Then X chart shows the means of successive subgroups over the time. Then we have to calculate the mean value of the all the subgroup value of the X chart. Then monitors process average, and by using this X chart, it will be monitors process average from the overall the process and must be preceded by examination of the R chart to make sure that the variation in the process is in control. R chart मधून जे काही व्हेरिएशन राहते आपण कॅल्क्युलेट करत होतो सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू आणि छोटी व्हॅल्यू येतात काय रेंज काढत होतो त्याच्यावरती पण हे मॉनिटर करून जे काही व्हेरिएशन आहे त्याच्यातून ती प्रोसेस कंट्रोल होती का नाही हे त्याचं बघण्याचं काम आहे एक्स चार्टचं एक्स बार चार्टचं. It compute the mean of the subgroup means the center line of the X chart. Okay. Then compute the upper and lower. Same for the X chart, we have to go for the mean value. Then compute the upper and lower control value. Okay, for the limit, and then plot the intermediate value on the graph. Add the center line, control limits of the graph. Okay, त्या line आपण add करायच्या. एक average line upper and lower आणि त्याच्यामध्ये परत जे point आहे त्याचे line graph काढायचा. Then control chart for the proportion P chart. Okay, control chart for the proportion. याच्यामध्ये पहिला आहे P chart. Control chart for proportion is an attribute chart. Okay, पहिला variable chart. आता हे attribute charts आहे. पहिला type P chart. It shows proportion of non-conforming items.
सो याच्यामधून आपल्याला पी चार्ट म्हणून काय मिळते, जे आपले डिफेक्टिव्ह आहेत, जे कन्फर्म नाहीत, ते आपल्याला प्रोडक्ट कळतात. एक्झाम्पल, कम्प्युटर चिप्स काउंट द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव्ह चिप्स अँड डिवाइड बाय टोटल चिप्स इन्स्पेक्टेड. म्हणजे 20 चिप्सचा एक सॅम्पल घेतला असेल तर त्याच्यात सपोज 2 डिफेक्टिव्ह असतील तर 2 डिवाइडेड बाय 20. ओके, सो चिप इज इदर डिफेक्टिव्ह और नॉट डिफेक्टिव्ह. म्हणजे एकतर ते डिफेक्टिव्ह आहे किंवा नाही हे तुम्हाला त्यातून लक्षात येते. फाइंडिंग द डिफेक्टिव्ह चिप कॅन बी क्लासिफाईड ॲज अ सक्सेस. ओके, ह्याच्यातून तुम्हाला डिफेक्टिव्ह पार्ट जो आयडेंटिफाय करताय तुम्ही ते तुमचं सक्सेस आहे थ्रू दिस पी चार्ट. Control chart for the proportion of P chart. It is used with equal and unequal sample sizes subgroups over the time. ह्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेस आपण सॅम्पल साईज सेमच घेतो असं नाही. म्हणजे n1 is equal to 5, n2 is equal to 5, n2, n3 5 असं नाही. कधी 5, कधी 10, 15 असं सॅम्पल साईज घेऊ शकतो. इक्वल किंवा अनइक्वल घेऊ शकतो. Unequal sizes should not differ by more than plus minus 25% from average sample sizes. पण त्याला एक कंडिशन आहे. तुम्ही जे अनइक्वल सायझेसचे जे काही सॅम्पल घेताय त्याच्यामध्ये 25% प्लस और मायनस हे नसलं पाहिजे. कशापेक्षा? ॲव्हरेज सॅम्पल साईज पेक्षा. ठीक आहे. इझियर टू डेव्हलप विथ इक्वल सॅम्पल साईज अँड इट इज बेटर टू डेव्हलप विथ इक्वल सॅम्पल साईज. म्हणजे इक्वल साईज करून ह्याच्यामध्ये सोपं जातं. मग ते तुम्ही इक्वल करा किंवा अनइक्वल करा. अनइक्वल करायचं असेल तर प्लस मायनस 25% तुम्हाला तेवढं लिमिट ठेवावं लागेल. ठीक आहे. So it is first attributes chart. Creating a P chart. How to create a P chart? So first calculate subgroup proportions. First thing. Then second, graph subgroup proportion. Then third, compute mean proportion. You have to compute the mean value. Then go for the upper and control limit. Then add center line and control limit lines too on that graph. So that is a, I think, same procedure for each and every. Both control limit line, that is okay. So this is the process capabilities. Okay. So this is process capabilities. So process capabilities is a statistical measurement of a process ability to produce a parts within specified limits on a consistent basis. ह्याच्यामध्ये काय प्रोसेस कॅपॅबिलिटी मध्ये दिलेल्या ड्यू डेट मध्ये जे काही त्यांचं स्टॅटिस्टिकल डेटा असेल की बाबा आम्हाला ह्या महिन्यामध्ये एवढे प्रोडक्ट हवेत तर दिलेल्या स्पेसिफाईड त्यांनी लिमिट मध्ये ते त्यांना पूर्ण करून देतात कन्सिस्टंटली. Process capability tells you if your process is capable of making parts within specification and tells you if your process is controlled between the specification limit. Okay. म्हणजे दिलेल्या स्पेसिफिकेशन मध्ये तुम्ही ते कंट्रोल करू शकता का नाही आणि दिलेलं ते प्रोड्यूस करू शकता का नाही ते तुम्हाला ही प्रोसेस कॅपॅबिलिटी सांगू शकते. इकडे बघा एक इमेज आहे लेफ्ट साइडला गुड कॅपॅबिलिटी आणि राईट साइडला आहे पुअर कॅपॅबिलिटी. आता या दोन ग्राफ मध्ये असं दाखवलंय की तुमच्या प्रोसेसची चांगली कॅपॅबिलिटी कशी असते आणि पुअर कशी असते. तर बघा आता ह्या ग्राफ मध्ये कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट लेफ्ट साइडला आहे, अप्पर कंट्रोल लिमिट राईट साइडला आहे आणि जे काही टार्गेट आहे ते तुमचं मिडलला आहे, जी लाईन आहे सेंटर लाईनला. ओके. सो now you can see rejection, that red lines upward. Okay, so whatever that your plus 3 sigma and minus 3 sigma value is there from that, yes. Okay, top level, bottom level. Okay, phi OC is equal to upper specific limit minus lower specific limit. Okay, जे काय मधलं डिस्टन्स आहे त्याची कॅल्क्युलेशन phi OP अप्पर कंट्रोल लिमिट मायनस लोअर कंट्रोल लिमिट इज इक्वल टू 6C. ओके. तर ह्याच्यामध्ये जर तुमचा प्रोसेस कंट्रोल मध्ये असेल आणि ऍक्सेप्टन्सचा रेशो जास्त असेल तर तुमचा ग्राफचा नेचर बघा एकदम असं निमुळत वरती टोकापर्यंत जाते. मिडलला जो आहे ऍक्सेप्टन्सचा
क्वालिटी प्रोडक्ट्स टार्गेट ह्याचा हा नेचर आहे. हे असं ग्राफ असेल तर तुमचा कॅपेबिलिटी चांगली आहे. इकडे बघा रिजेक्शन कडे जे काही एंड आहे दोन्ही ग्राफचं ब्ल्यू लाईन ते दोन्ही टोकाला इकडे आहेत आणि जो मधला जो टार्गेटचा जो पॉइंट आहे तो डाऊनवर्डला आला आहे, तो एवढा वरती नाहीये. याचा अर्थ तुमचं जी प्रोसेस कॅपॅबिलिटी आहे तुमची एवढी चांगल्या क्वालिटीची नाहीये, ती पुअर आहे. कारण की जे क्वालिटी प्रोडक्टचं टार्गेट आहे ते खूप कमी झालेलं आहे आणि रिजेक्शन खूप झालेलं आहे दोन्ही साईडला, लोअर स्पेसिफिक लिमिट कडे पण आणि अप्पर स्पेसिफिक लिमिट कडे. असा ग्राफ असेल तर तुम्ही ओळखायचं की तुमच्या प्रोसेस कॅपॅबिलिटी मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, त्याची क्वालिटी चांगली नाही. ओके, so already we have seen some acceptance sampling. So it is a concern with inspection and decision making regarding products. Why we are choosing this sampling? Okay, so it is just making some inspection work and taking some decision regarding our products, whether that product is okay or not. So that is the main motto behind this acceptance sampling, and for that we have made some three types. Okay, three aspects of the sampling are important. Involves random sampling of entire lot. We can go for the single, double, multiple, that is not an issue, but we have to go for the inspection random. You can go for the okay sampling for entire lot. You can go for the 100% inspection as per your requirement. Then second, accept and reject lots does not achieve quality improvement. फक्त प्रोडक्ट ऍक्सेप्ट केला किंवा रिजेक्ट केला त्याच्यामुळे क्वालिटी वाढत नाही. सो लॉट sentencing means we have to go for the analyzing, we have to go for the inspection, and according to that report we have to go for the action, taken corrective action, and then we have to improve the quality of that product, not only just making decision like accept and reject. Okay, and the last, audit tool. Then we can go for the audit whatever we have designed the earlier audit for that process, and after the production what we achieve, that we have to go for the audit. Okay, then it is just acceptance this chart. We will be using some first image that inspection means process, then we have to go for inspection to the customer. So this is the outgoing inspection. Receiving and inspection means process, shipping of the raw material, then inspection, then to customer final product. Like the incoming and receiving inspection. Then disposition of lots means process, then inspection of the part, whether that part is accepted, then go for the shipping to customer, whether that part is rejected, then go for the scrap. If that part is not able to rework, then go for the scrap, and if that will be able to go for the rework, then you can go for the rework. So this is the overview of the our acceptance sampling. Simple. If you have to you can able to do the good corrective action, and that part it will be able to go for the rework, so that will be saves your time and material also. But if not possible, then you can go for the directly scrap. Don't waste your time. Okay, this is the direct statement from the acceptance sampling. Okay, so next point is operating characteristics curve. Okay, so what is mean by this operating characteristics curve? So it is a deficit, the discriminating power of an acceptance sampling plan. Acceptance sampling plan मध्ये जे काही त्रुटी असतील, जे काही प्रॉब्लेम असतील ते तुम्हाला त्यातून कळते. The OC curve plots the probabilities of accepting a lot versus the fraction defective. या ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक कर्व मध्ये जे काही तुमचं ऍक्सेप्ट लॉट ऍक्सेप्ट करण्याचा जो काय प्रोबॅबिलिटी आहे त्याचा आणि फ्रॅक्शन डिफेक्टिव्हचं जे काय स्टॅटिस्टिक डेटा आहे याच्यामध्ये जे काही कर्व आहे त्याच्यावरून तुम्हाला बऱ्याच त्या प्रोसेसच्या गोष्टी ह्या कर्व सांगून जातो. When the operating characteristic curve is plotted, the sampling risks are obvious. ओके, हा ग्राफ ज्यावेळेस प्लॉट केला जातो त्यावेळेस तुमचं जे काही सॅम्पलिंगच्या रिस्क आहेत आता ते कुठल्या कुठल्या आहेत ते आपण बघू पुढे, तर त्या तिथे येतात. यू शुड ऑलवेज एक्झामाइन द ऑपरेशन कॅरेक्टरिस्टिक कर्व ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक कर्व बिफोर युजिंग अ सॅम्पलिंग प्लॅन. हे सगळं यूज करण्याच्या अगोदर हा कर्व तुम्ही एकदा बघून घ्या. ओके, म्हणजे सॅम्पलिंग प्लॅन साठी करण्यापूर्वी हे सगळं बघून घ्या काय आहे ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक कर्व.
हे बघा, ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक कर्व्स, it is actually graph which shows the probability of accepting a lot given various proportions of the defects in a lot. आता ही ग्राफ जर बघितला तर याच्यामध्ये एक्स ऍक्सिसला काय आहे बघा, लॉट क्वांटिटी आहे, क्वालिटी आहे, प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्ह आयटम्स इन लॉट, ओके, आणि वाय ऍक्सिसला काय आहे, प्रोबेबिलिटी ऑर चान्स ऑफ द ऍक्सेप्टिंग लॉट. खाली डिफेक्टिव्ह आहे, वरती वर्टिकलला ऍक्सेप्टन्स आहे. ठीक आहे, तुम्ही बघा खाली 0.5 पासून ते वरती 90 पर्यंत जे काय रेशो आहे त्याच्यामध्ये, आणि वरती एक ऍक्सेप्टन्सचा रेशो पहिल्यांदा किती जास्त आहे, डिफेक्टिव्ह कमी असताना. ऑब्विस आहे, डिफेक्टिव्ह 0 असेल तर ऍक्सेप्टन्स तुमचा 1 असेल वरती. परत 0.5 डिफेक्टिव्ह असेल तर तुमचं 90% ऍक्सेप्टन्स असेल. हा ग्राफ बघा कसा खाली आलाय. त्याच्यानंतर 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ ऍक्सेप्टिंग अ लॉट विथ 5% डिफेक्टिव्ह आयटम्स, म्हणजे 5% डिफेक्टिव्ह असेल तर तुमचा त्या लॉटचा ऍक्सेप्टन्सचा प्रोबॅबिलिटी किती आहे, 90%. परत खाली 10% प्रोबॅबिलिटी ऑफ द ऍक्सेप्टिंग अ लॉट विथ 24% डिफेक्टिव्ह आयटम्स. जर तुमच्या लॉटमध्ये 24% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त डिफेक्टिव्ह असेल तर फक्त 10% तो लॉट ऍक्सेप्ट करण्याची प्रोबॅबिलिटी आहे. हे तुम्हाला सरळ सरळ तिथं दिसतं. ह्या ग्राफ मधून तुमच्या सॅम्पलिंग प्लॅनचं जे काही तुम्ही यूज केलंय त्याच्या सगळ्या इथं गोष्टी दिसतात क्लिअर कट, म्हणजे तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने इन्स्पेक्शन केले बाय थ्रू दिस सॅम्पलिंग प्लॅन. ओके, so x-axis shows a percentage of items that are defective in a lot quality. Y-axis shows the probability or chance of the accepting a lot. As the proportion of the defects increases, the chance of the accepting lot decreases. Obvious, if your defective items are increasing, that directly proportional to the probability of the accepting the lot, chance of the acceptance. So that will be decreases. Example, 90% chance of the accepting a lot with a 5% defectives, then 10% chance of the accepting डिफेक्ट. जसं डिफेक्टिव्ह वाढत असेल तसंच कमी होत जाते. हे तुम्हाला ह्या कळतं की तुमचे जे काय सॅम्पलिंग केलं चांगलं झालेलं आहे, ह्याच्यावरून जर रिझल्ट जर चांगला नाही आला परत सॅम्पलिंग करावं लागेल. ओके, म्हणजे सपोज वी हॅव गॉन थ्रू दी डबल सॅम्पलिंग मेथड, सॅम्पलिंग प्लॅन मेथड, अँड फ्रॉम दॅम फॉर देम वी हॅव plotted OC curve, and from that OC curve we came to know our double sampling plan is done very accurately. We got 95% acceptance lot, acceptance probability. So that sampling plan is done very properly. We can comment this like this. But if not like this, then we can say we have to go for the resampling. Okay, so this is the basic use of this operating characteristics curve. Then for example, you sample 52 pens from a shipment of 5,000. If the actual percentage defective is a 1.5%, you have a 0.957 probability of accepting this lot based on the sample and a 0.040 probability of rejecting it. If the actual percentage of defective is a 10%, you have a 0.097 probability of accepting these lots and a 0.903 probability of rejecting it. आता ह्याच्यामध्ये बघा, ओके, 5,000 मधले आपण 52 सॅम्पल पेन घेतलेत. ठीक आहे, ऍक्च्युली याच्यामध्ये 1.5% डिफेक्टिव्ह आहे असं ते म्हणतात. जर असेल तर तुमची ऍक्सेप्ट करण्याची लॉट चान्सेस किती आहेत, 0.957, म्हणजे जवळपास भरपूर आहे, खूप आहे. पण जर याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये रिजेक्ट करण्याचे चान्सेस किती आहेत, 0.04, म्हणजे निग्लिजिबल आहेत. आणि जर डिफेक्टिव्ह 10% असेल, 1.5% ऐवजी 10% असेल, तर ऍक्सेप्ट करण्याची जी काय प्रोबॅबिलिटी आहे ती 0.097. ओके, म्हणजे 0.1 पण नाही. ठीक आहे, आणि रिजेक्शनची किती, 0.903. म्हणजे तुम्ही ग्राफ बघा खाली, एक्स ऍक्सिसला लॉट पर्सेंट डिफेक्टिव्ह आहे, वाय ऍक्सिसला ऍक्सेप्टन्सची प्रोबॅबिलिटी आहे. जर सुरुवातीला जसं त्यांनी सांगितलं 1.5%, 1.5 म्हणजे कुठं आलं, 0 आणि 2च्या मध्ये. ह्याच्यामध्ये जर
असेल तुमचा डिफेक्टिव्ह तर तुमचे ऍक्सेप्ट करण्याची किती आहे चान्सेस 0.957 म्हणजे जवळपास जवळपास 1 पर्यंत म्हणजे 100% ठीक आहे म्हणजे आणि इकडे खाली बघा शेवट 10% डिफेक्टिव्ह आहे ठीक आहे म्हणजे 10 वर बघा बरोबर आणि इकडं 0 पासून ते 0.2 च्या मध्ये म्हणजे 0.1 पण नाही एवढे तुमच्या ऍक्सेप्टचे चान्सेस आहेत म्हणजे तुम्हाला ह्या ग्राफ मधून कळतंय की ओएस कर्व मधून काय कळतंय तुम्हाला की तुम्ही जे काय सॅम्पलिंग मेथडचे यूज केला आहे ते तुमची बरोबर झाले का नाही हे तुम्हाला त्यातून सांगून जाते ठीक आहे सो बेसिक यूज ऑफ दिस ओसी कर्व इज जस्ट आयडेंटिफाय विच process which sampling plan you have used for this particular process that will be correct or not. So next, risk in accepting sampling. What are the different risks and why it is very important? We will see. First is the producer risk and second is the consumer risk. So first, producer risk. Sometimes, in spite of the good quality, the sample taken may show defective units. As such, the lot will be rejected. Such type of the risk known as a producer risk. कधी कधी ऑर्गनायझेशन कंपनी जे प्रोड्यूस करतात ठीक आहे 100 प्रोडक्ट घेतले आपण एका लॉट घेतला 100 आयटमचा प्रोडक्टचा त्याच्यामधून मी सॅम्पल घेतले फक्त 5 ठीक आहे आणि राहिलेले 95 पण चांगले आहेत ह्या 5 मध्ये चुकून 2 पार्ट असे येतात की ते खराब असतात आपण ते सॅम्पलिंग करतो कसलं जे काय सिंगल असेल डबल असेल ठीक आहे हे सॅम्पल करतो आणि सॅम्पल करणाऱ्या सॅम्पल साईज मध्ये डिफेक्टिव्ह पार्ट राहिले 5 मध्ये 2 निघाले तर आपण काय करतो लॉट रिजेक्ट करतो पण ही एक मोठी रिस्क आहे की 100 मधले बाकीचे 95 चांगले आहेत पण जे आपण रँडमली सॅम्पल घेतले त्याच्यातच खराब आले आणि त्याच्यामुळे आपण सगळेच लॉट साईज आपण रिजेक्ट केला ही एक मोठी रिस्क आहे ती प्रोड्युसरच्या बाजूने सो in the acceptance sampling we have to that organization company have to go through this producer list so that will be a big risk okay so 100% inspection that is also not possible okay and that will be not financially so be chances to just got some defective part in the sampling size and we get the sample lot. And second is the consumer risk. Sometimes the quality of the lot is not good, but the sample results show the good quality. In it, as a such, consumer has to accept defective lot. Such a risk as a known as consumer. Exactly opposite of the producer risk. Okay. Whenever we have taken the some sample size, we can take the same example 100 products in that we have taken 5 sample size and that 5 sample size is a total 5 product is very good condition so from that we can accept the lot whole lot 100 but remain that 95 size product in that 4 to 5 some defective part also there and that defective part directly go to the consumer customer and that is a big risk to accept that product as a customer okay so that is one of the best risk as a customer side so these two type of the risk in this sampling method कधी कधी आपल्याला पण अनुभव आला असेल एखादा प्रोडक्ट आपण बाहेरून विकत आणला असेल त्यात बाय डिफॉल्ट एखादा डिफॉल्ट असतो डिफेक्टिव्ह असतो आपण तो घेतो वापरताना आपल्याला कळतो आणि तो रिटर्न द्यायला गेल्यानंतर ते ऍक्सेप्ट करत नाहीत कधी कधी ती जर कंपनीचं जर असेल तर ते वॉरंटीमध्ये असेल तर ते आपल्याला दुरुस्त करून देतं ठीक आहे तर हे असे अनुभव पण आहेत हे दोन रिस्क आहेत खूप मोठ्या ऍज अ प्रोड्युसर रिस्क they have to go for sampling method they are not able to go for 100% if lot size is bigger okay it is possible but it will be costly okay and second is the consumer risk that will be very risky for a customer side okay so this is the risk in a acceptance sampling so thank you okay so we have completed our syllabus our chapter number 6 okay, so we have successfully completed our IQM syllabus from the chapter number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So only chapter number 6 quiz is remaining and that will be completed tomorrow. I will send the quiz, final quiz on this chapter 6 tomorrow. So please complete that. So we have successfully completed the quiz syllabus. Then
After that I will just focus on the once we will go for the revision of the all six chapter, no problem. Second thing, first we will go for the completion of the practical write-up, assignment write-up. Okay, and one last time we will go for the one mega test. Okay, grand test like chapter 1 to chapter 6 MCQ test, whatever your final university exam like their 50 MCQs. So for that same pattern, I will make one Google form or quiz of 50 questions. Okay, so that will be helpful for your final examination, which will be held in within 15 days or within 20 days. Okay, so first you can just start writing your practical write-up of all subject, then assignment write-up. Just don't waste your time and just focus on some aptitude part. Okay, you are now entering some within a month or 1.5 month you can enter in last year, so it will be started from the placement part. Okay, so don't waste your time, just focus on your study. So I request Yasa, please stop the recording. So whatever we have seen till